Okay, good morning. Kasitutor lena. Namhlanje sabaphiza umsebenzi wakwa grade 11 no grade 12 kwi-trigonometry. Basics that you need to know with trigonometry in order for ukwazi uyimasterish. Masiyen khona. So, njengoba sesitshilo saba busy trigonometric. So saba busy trigonometry. Now intoni kanene kufuneka uyazi lapha kwi-trigonometry ne now into efuneka uyazi masizobela iplane ye-trigonometry ne nansi iplane ye-trigonometry. You need to understand ke le trigonometry ne now lesawuqala ngayo ke ngoku ye-positive angles ne so ye-positive angles and then ke ngoku sakwenza ne-negative angles ne now apha kule plane yethu sawuthi iplane yethu mos apha ne then uyazi positive angles ihamba anti-clockwise ne which is ihamba kweli cala iwatch ingahambi kakhona anti-clockwise ne apha ku-0 degrees ku-90 degrees ku-180 ku-270 and then kubani ku-360. Now lena ke ngoku from u0 uyotsho ku360 sithi first cycle yakhona ne cycle yethu yantoni yoqala from 090 uyotsho kubani ku360 which is icycle yethu yoqala. Iyakwazi nophinda ukwenza enye icycle ke for example iphinde uadd pha ku360 yoba ngubani yoba ngu450 ne then from 450 bengibani bengu520 540 sorry. Then from 540 bengu 630 and then from 630 being 720 which is the second cycle there ne but sawudilishana nayo kasiphinde senza le ne now from 0 ke ngoku uyotsho pha ku90 funeka uyazi uba lena sithi yintoni sithi first quadrant ne from u0 uyotsho ku90 sithi first quadrant ne and then from 90 uyotsho ku180 sithi ntoni sithi second quadrant ne from 90 until 180 ntoni is second quadrant and then from 180 uyotsho ku270 sithi ntoni sithi lena yi third quadrant sithi third quadrant from 180 to 270 ne and then from 270 uyotsho ku360 yona sithi ntoni sithi fourth quadrant ne from 270 until 360 sithi fourth quadrant ne masiphinde siyenze sithi apha sine plane yethu which is lena ye-positive angles ezihamba anti-clockwise which is from 0 90 180 270 360 which is the first cycle and then iyakwazi nophinda yenze ezinye cycle njalo njalo ne now satsho uba from 0 to 90 first quadrant yethu from 90 to 180 sathi second quadrant and then from 180 to 270 sathi third quadrant from 270 to 360 sathi fourth quadrant ne sise right songa ne now kwi-first quadrant funeka uyazi uba ke kukho ii-angles ezi-adjacent which is u-theta funeka kubekho ii-angles ezintoni ezi-acute angles apha ii-acute angles zibhilonga kwintoni zibhilonga kwi-first quadrant usazikhumbula ii-acute angles kanene ii-acute angles zii-angles that are less than bani that are less than 90 degrees ne zonke ii-angle ezi-less than 90 o20 o30 o40 o50 zonke zibhilonga kwintoni zibhilonga kwi-first quadrant ne hopefully right ne now apha kwi-first quadrant if ungathi 90 minus i-acute angle izowuba kwintoni loo nto izawuba kwi-first quadrant so u90 minus u-theta which is loo acute angle izawubhilonga phi ke ngoku loo angle izawubhilonga kwi-first quadrant ne again uba ke ngoku siya kwi-second quadrant u90 sorry xa unothatha u90 u-add i-acute angle izawela phi izawela kwi-second quadrant ne so apha izawuba ngu90 plus u-theta ne
u-90 plus u-theta yena ukwintoni ukwi-second quadrant, funeka uyazi loo nto ne. Then uba ungathi 180 minus i-acute angle izawuwela phi, izawuwela kwi-second quadrant, which is 180 minus ubani u-theta. 180 minus theta ukwi-second quadrant, u-90 plus theta ukwi-second quadrant, i-angle acute which is less than 90 kwi-first quadrant, no-90 minus acute angle ukwintoni ukwi-first quadrant ne. Siye kwi-third quadrant. Kwi-third quadrant 180 plus u-theta ne. U-270 yena asumsebenzisa kakhulu nesibe simyeka ngo-270 sabe sidilishana ngabani ku-180. So apho ku-180 apho kwi-third quadrant 180 plus i-acute angle which is izawuwela kwi-third quadrant. Then kwi-fourth quadrant ke ngoku izawuba ngu-360 minus u-theta. Xa unothi 360 minus i-acute angle izawuwela phi, izawuwela kwi-fourth quadrant. Hopefully se-right ne. Zeza kwi-first quadrant, second quadrant, third quadrant nakwi-fourth quadrant is ne. Now noba ungaphinda ke ngokuthi 360 plus u-theta. Xa uthe 360 plus u-theta uzawuwela phi, uzawuwela apha kwi-first quadrant because iya enye cycle mos ne. Then as babe nditshilo mos, as babe nditshilo uba iyahamba le nto yenze ezinye i-cycle. So apha ku-360 mos xa siphinda sihambe enye i-cycle apha ingangu-450 mos ne. Apha ingangubani u-540. So u-450 no-90 basically into eyi-1 ne, into eyi-1 qha it's just that ku-450 uya kwi-second cycle ne. Then u-180 ke no-540 in other words into eyi-1 it's just that uya kwi-second cycle. Then u-630 no-270 into eyi-1, and then u-720 no-360 into eyi-1 it's just that iya kwintoni iya kwi-second cycle yakhona iphinde again njalo njalo mane u-add 90 ne. So ngothuki xa unikwe ezi numbers zinkulu it's just that nje le nto is a repetition yantoni ye-cycle that goes on and on and on and on ne. Now since siyazi ke ngosibonile uba okay i-first quadrant yileni, i-second quadrant, i-third quadrant, i-fourth quadrant, and then i-angle ezibhilonga kwezo quadrant uba zeziphi. Now into ezawuthetha ngayo ke ngoku ebalulekileyo again into yokuthiwa zii-trig ratios zethu ne. So kwi-trig ratios zethu ke esawudilishana nazo izaba ngu-sin theta, ngu-cos theta, then kunye nabani no-tan theta. So zii-trig ratios zethu esawudilishana nazo ke ngoku. Now we want to know ke ngoku ezi trig ratios zethu kule nto sisandothetha ngazo zinjani apha ne. Now funeka uyazi uba kwi-first quadrant ii-trig ratios zethu zonke zi-positive ii-trig ratios zethu, meaning u-sin theta u-positive kwi-first quadrant ne, u-cos theta u-positive kwi-second quadrant, no-tan theta u-positive kwi-first quadrant. So zonke ke ngoku zi-positive kwi-first quadrant. Bayinika i-symbol engu-A ke ne. La A means uba all our trig ratios, zonke i-trig ratios zethu kwi-first quadrant zinjani, zi-positive ne. Let's move on siye kwintoni, kwi-second quadrant. Kwi-second quadrant u-sin theta yena funeka umazi bu-negative, u-positive sorry. U-sin theta funeka umazi kwi-first quadrant, kwi-second quadrant uba u-positive. Then u-cos theta yena uzawuba njani, uzawuba negative. And then u-tan theta uzawuba njani, uzawuba negative. So ngu-sin yedwa positive kwi-second quadrant, u-cos no-tan banjani, ba-negative. Bayinika i-sign engubani, second quadrant eng-S. La S umelishele uba ngu-sin yedwa thini o-positive ne. Siye kwi-third quadrant uba kwenzeka ntoni. Kwi-third quadrant u-sin theta u-negative, u-cos theta u-negative, and then u-tan theta yena unjani, u-positive. Very important. Then bayinika i-sign engubani, engu-T. Lathi usymbolize uba kwi-third quadrant ngu-tan uthini o-positive. Sisesona? Okay. Now siye kwintoni ke ngoku kwi-fourth quadrant.
xa sifika phaa ku-fourth quadrant kwenzeka ntoni kwii-ratio zethu? U-cos theta upositive kwi-fourth quadrant, and then u-sin theta unegative, and then u-tan theta unjani? Unegative. So siyisymbolize ngobani? Ngu-C ke ngoku lena, to say uba ngu-cos opositive kulaa quadrant, ne? So in shorthand singathi ithi so KST, which is ngu-cast ne, which is laa simele bashele ba ngu-cos opositive, all are positive, ngu-sin opositive, ngubani? Ngu-tan opositive. So very important ke le nto lena yantoni? Positive angles. So masenze example yazi uba kuza kwenzeka ntoni ngezi example zayo. Masithi examples basawudlala ngayo kanjani ke ngoku le nto sisandoyizoba. Example kuthiwe simplify, ne? Kuzawuthiwa simplify apha unikwe usin 180 minus theta, number 1. Number 2 unikwe u-tan 360 plus theta. Number 3 sorry, unikwe u-cos 180 plus theta, ne? Now xa sifuna usimplify ke ngoku, the first thing uyenzayo wena ujonga nje phaa kwii-brackets zakho, ne? Qala ujonge phaa kwii-brackets zakho uba u-180 minus kanene ukweyiphi quadrant, then uyojonga okay 180 minus theta ukweyiphi quadrant, ukweyiphi? Okay, now ndiya kwintoni? Kwi-second quadrant. Okay, so le bracket lena ithetha ngantoni? Nge-second quadrant, ne? Sisesonke. Then uzibuze ke ngoku, okay, phaa kwi-second quadrant i-trig ratio yethu injani phaa kule second quadrant le bracket ithetha ngayo? Kwi-second quadrant usin unjani? Upositive. So i-answer yethu izawuba ngu-plus sin theta, because kwi-second quadrant usin utheni? Upositive. Okay, masiyeni kwenye. Now kwesibini always uqala nge-brackets, u-360 plus theta. 360 plus theta ujonge, 360 plus, okay, nandiya kwi-first quadrant, ne? So 360 plus theta ukwi-first quadrant, which is okay, first quadrant bathetha ngayo. Then ujonge ke ngokuba i-trig ratio yethu le basinikileyo injani kule first quadrant ithetha ngayo le bracket, which is ngubani? Upositive mos u-10 quadrant basibone. So iyaba ngu-plus 10 theta. Siyibona? And then siphinde again 180 plus theta, 180 plus theta nantiya ukwintoni? Ukwi-third quadrant. Now the more we practice ke ngolento awuzuba umane ujonga kakhulu, because nakwi-exams awuzoyinikwa, but the more you practice uzawuyazi uba ubani kubani. The more you practice inida nje wena uba umane uyi-practice. Now 180 plus theta nantiya ukwintoni? Ukwi-third quadrant, and then u-cos unjani kaneni kwi-third quadrant? U-cos buyambona kwi-third quadrant unjani? U-negative. So izawuba ngu-negative cos theta, ne? So basically le plane lena kudlalwa kanje ke ngayo. Funeka u-understand uba loo nto kwi-bracket ikweyiphi quadrant, and then loo trig ratio yakho kuloo quadrant uba itheni? Injani. Okay, now masenze nje ezokugqibela nje ii-examples. Let's say siphinde sanikwa example, kusathiwa nangoku uba simplify. Sinikwe usin 180 minus theta, sinikwe u-10 180 plus theta, and then of course 360 minus theta divided by cos 360 plus theta, and then no sine 180 plus theta, and then no 10 360 minus theta. Kuthiwa must simplify. Again, nakwezi questions zawuhamba individual, sawudilishana individual, ne? Nekuyazi eza dot ziphathethe uba ngu-multiplying, ne? Very important, eza dot ziphathethe uba ngu-multiplying.
meaning i-term eyi-1 lesidilishana nayo ezo-term ezininzi yonke le nto i-term eyi-1. Masenze ke ngoku apha ne. So siqala ngebracket again. 180 minus uphi kanene? Oh, second quadrant. Okay, sithetha second quadrant. Unjani kanene usine phana yena? Upositive, which is sin theta. Akho need umbeka uplus ke ne. If it positive, akho need umbeka upositive. Sidlule sithi dat siza apha again 180. Okay, third quadrant le. U10 unjani kwi third quadrant, which is positive. Siphinde sithi 10 theta plus 10 ne, but akho need umbeka angekho nto boyazi ba ngu-plus ne. Sekwelandelayo u360 minus, okay, fourth le bathetha ngayo kwibracket. Ucos unjani kwi-fourth? Upositive, which is ngu-cos theta divided by, seyibona. And then ke ngoku u360 plus theta yona kwintoni? Ukwi-first quadrant. Nankuya umbona unjani ucos pha upositive, sithi cos theta, seyibona. Then ke ngoku phana ngu-180 plus, nangu 180 plus kwi-third quadrant, sorry. Then kwi-third quadrant sijonga uba unjani usine, yambona uba negative sin theta. Then siye ku-10 ke ngoku, u-10 nankuya mos ne, which is u360 minus itshilo uba yi-fourth. And then phaa kwi-fourth ke ngoku 10 unjani? U-negative, so izawuba negative 10 theta. Yeah. So since ke ngoku kukho as multiplication apha i-term eyi-1 siyakwazi ukhansilisha ne. Uba bezingekho ke ngoku ento bekuzawuba nzima ukhansilisha, funeka ii-terms zaphezulu zifane nezazantsi and then zifane exactly ezo nto ne. Okwangoku i-term eyi-1, so we are allowed to cancelish. So lena izawukhansilishana naleya, unegative iyashiyeka yena ne. And then u10 akhansilishane naleya, unegative iyashiyeka, and then upositive akhansilishane naleya ne. Then o-negative saba multiply boyi-2, negative times a negative ngubani? Upositive. If ujongile yonke into ikhansilishene apho, so koshiyeka nje only ubani? 1, because yonke into ikhansilishekile. So sitsho siyifumane i-answer yethu ke ngoku ne. So apha ke ngoku i-basics akhona that you need to understand when it comes to intoni, when it comes to i-basics ze-trig functions ne. We also already ze-trigonometric, which is apha ekuqaleni ze-trig. So understand kakhulu ezi basics ezi, and understand uba ezi a positive angle, sanibonisa eze negative angles, which is still the same thing. It's just that yona ke ngoku ineza izinto when it comes to apha, kodwa ezinye izinto isathini isafana ne. So sawuphinda sidibane ke ngoku nxa senza ke ngoku eyantoni eye-negative i-angle. Thank you.